Ahee, i mhaka ya vavajari kula hi mbachata loni a xi yi tivi ni kombela mi subscribe ku channel ya mina na yona yi kula yi ta ringana va dlidlimbeta leswaku va ta wisa ku yi dlidlimbeta hambi swi nga bohi because swin'wana a swi bohi. Ni kombela mi ya ka channel yin'wana ya Mabasa Films, mi fika mi subscribe, mi ya ka channel ya Mge with the Junior and watch the content in both channels and subscribe and see what they have for you. Maybe you might like the content, you never know. And in Mge with the channel, Mge with the Junior, look for this song titled Malian Funnel. Yeah, it's a very good song. I can't react to it because I don't have the laptop with me. So if so, I mean, it's my laptop. Amkela ka album. Let me just call it my views on album ya Solomaka page 14, Jezrash Mumu. And according to how I see it, the weak song is Jezrash Mumu, followed by Mambaya Tumbetiwa. I'm not feeling those songs. and yeah, Shundla Shabafana. So like there's no different context from what we know Solmakam. But let me give this guy credits because wow, this album is so dope, and I kind of feel like it's not different context or different culture because the culture is still the same. The naming of the album is still that thing. You choose the weak song there and then you name the album. And the problem that I have with supporters of his music, they don't listen to music that has content or messages. They listen to departmental Ranzu, Shikumbise Mandela, Improper Fraction, Hold the Bell. I don't say any, and some of the like Improper Fraction, you can't play it here. Do it's a very bad song with bad influence, and you have to bear in mind Gurjuan is a comedian. So yeah. But let's go. Like Gomerambe. When you listen to Gomerambe, you ought to see no, this guy is a genius. He tells a story, but exposing women in a more matured way than the way he does in Google. One side, and now it's a one side maybe not so last one. Like lane, like for who they are. We know them for who they are. If I tell this one, I so go same one side it's dangerous. Nembale skipper shabo no shaba. And chavi 400 to 250. We know man mama very so look as someone it comes up side the victims got society because vatswari va hlelo inside nga tswareki la mutini ka sa yena mara va chacheni va le ku chela nsari kumbe n'wi ni mhaka ya ku a nga tsali va nga swi tivi ku hi lo wa jama and then va negotiate na makhelwani ku makhelwani a ta va bendzulela la mutini loko makhelwani a fika naye a va ku hinya a kuma swa ku a nga tsali ma loko a kuma swa ku a nga tswali makhelwani va maka njhani va ku va lava mali ya vona. And before I get to that point i ri nsati wa yena i te i lava deposit ku a pfumela ku nuna a etlela na un'wanyana. In this world who does that? I kombisa ku vavasati a va lavi nchumu va rhandza mali a va no xo xi tisa muxadwini va tisa sangu va tisa masangu if a swi khoma kahle swi na apologize mara that's what he's saying. Va rhandza mali ngopfu ma twisisa like swi ri na ye a nga tlela na munhu wansati wo tani a nga tlela na munhu hi mhaka ku lava mali ma twisisa na ku fikela nyina kwalani. So mina ni swa ku ma twisisa na kwalani ni swi tolovela. So vavasati loko swi ta ka timhaka ta mali va chavisa ngopfu a ya mahlweni loko a kuma swa ku ye loko a tirha misaka a hi humi mbewu ma vo a gina a ya ku testeni se va lava mali a kuma swa ku na ye mbewu a hi humi while munhu loyi i na vana vanharhu na nsati wa yena wa xitekwa ma twisisa. So a kwata loko a va n'wi testa because va n'wi testa zo ka 12 not kanharhu a kuma swa ku the results still remain the same. A kwata loko a vuya a tsanile a hele matimba ku ri ni busy na ku hlayisa vana va ka va nga ri va mina. Vavasati va fana na swihlangi loko va lo wi va le ku tumbeleni. So is that song, but here he's exposing them in a more matured way. Man, this is
a ku na pain ya ku kurisa munhu wo ka nga ri wa wena, and then you realize ku ri damn ni hlayise n'wana wo ka nga ri wa mina. So all is sake vavasati va na xihundla, vavasati u nga va tshembi, for loko swi ta ka mali va wese. And so that's what the song about. It's a very long song and it needs you to listen because it tatela marito and yi lehini. That's how he is. And it's a good storyteller, Shem. Wow. He's a good storyteller. Like, I'm so inspired. Yini ka Nsinyawala Center, by the way, I can I die. It's just a song. I die, I couldn't walk. Mara, ukomza ku wansati angata na maqhinga, angata na mano yo karhi ku aku endlisa lexi wehe u lavaku lexi a lavaka wo endla xona. Hi leswi vavasati va nga nyikiwa swona natural. U nga tikuma u n'wi helekete kun'wana u nga swi lavanga, because vavasati va swi kota ku endla wanuna a endla lexi va lavaka xo, hambi u lo tlhariha ku fikela kwini. Loko swi ta ka Nsinya Wale Center u nga va xiphukuphuku. Album leyi a ya swiphukuphuku, album leyi a ya vanhu va ku loloha ku yingisela kumbe vanhu va ku loloha ku ehleketa. Album leyi i ya vanhu lava nga kula la. You see, if tingoma ta so ta ku tsakisa, tlanga wa role model. I find this guy as a genius because the way he tells a story in a song. I don't think I 7 it. You go tingoma ta so ta ku bora ta white bora. So fana ku ya classini ufika utshama classini swa bora, but you know the benefit if you listen proper. Manje usenya ku fika yena kwalane. So it's a time xi n'wi kumini xi n'wi yisa xi n'wi komba ntanga ma wu tiva ku yini leswi n'wi miehleketaka swona hi nsinya wa le xikarhi. So that's how the song is about. Like, ane yi xi dyondzaka la i ku vavasati va nga ku endlisa swin'wana na swin'wana leswi va swi lavaka u swi endla, and u nga tikuma u hembele nsati wa wehe kumbe ndyangu wa wehe because u lava ku save marriage. Sometimes you have to do bad to save the good thing about you. And swilo swin'wana swa endleka vuton'wini i lava ku fonela nsati a n'wi byela swa ku humelela yini, foni yi tima. Those things happen. Now u nga tikuma u ya ka interview va ku va u nghenela ka interview leyi u fanele u yi nyika one time pin, foni yi tima. Kumbe va ku u fanele u pressela se va ku sendela one time pin, phone you lose network, you come network SIM card yawe, and then you be like, damn, you know those little things are very dangerous and munhu a nge swi believe nje. So those are the messages you need to keep in mind. Swilo swa swa endleka mara leswi a swi vula i ku ri mbyana a yi vukuli nyama, wanuna a nga swi koti ku tikhoma loko a vona Nsinya Wale Center, because Nsinya Wale Center wu na power. Swilo leswi swi na power yin'wana. Yes sis, swilo leswi swi hi ndlela yin'wanyana. Like, u nga tikuma u endle swilo swo phunta hi mhaka swona, u nga tikuma u fanekele hi ndyangu, u nga tikuma u lose swilo leswi a wu ri na swona because of Nsinya Wale Center. Dignity i mahala. Know your value, know your worth. Ti tivi ku humani, u nga pfumeli ku abusiwa, u nga pfumeli ku hlaseriwa. Role model na, just go and listen to his life journey, vusiwana parts, and listen to how he grew up, what he lost, what he gained throughout the journey. And then if utaka Solly Makamu ne compare na G1 a ri ka camera, kumbe ye a ti languta so ka mirror ne, like this, a ti languta like this, a nga swi vula this is the guy I wanted to be 20 years ago. A role model, yeah, his life reflects the hard work that he puts into being who he is today. So wa ku inspire mativa. Sometimes phela swa bora ku zonda YouTube u vona vanhu va yi rhandza u nga rila mai va ingwenya. He's a king in his own right. Internalize music. The moment you start internalizing music, that's where you can relate to the music. That's where you can learn, because it's all about you, not anyone else. One to says, ni kombela mi hlonipha nyiko le, it shows ku ri ni huma kule. Swi nga endleka mina we hi ri ka level 5 both of us, mara loko u cheka la ni humaka kona ni huma kule ku tlula la u huma kona. Loko vo yi huma ndhawu yin'we swi nga endleka wa ri ka level 1. Manje like he had to fight with his dad to pursue his dream, and it's all about dedication and the amount of work that you put in. U nga tikuma u fikela lava ku fika kona. And that role model is also addressing the game.
and I think he was referring. I think it shouldn't be Cage. I think he was referring to Mr. Post on Makulambini. Man, I think for me, I kind of feel like Mirukatela vaseketeri van'wina. So Makulambini is a swear song. So I kind of feel like maybe he was shooting Mr. Post like sha. Baba. Yeah, that's how I see it on Makulambini, not on this thing that Mr. Post recently did, because look, I actually swaf bar Mr. Post already ngoma I hear it. I read. But so mirukatela vaseketeri van'we amba hloniphi amba negative message ni lava ku teka na ku teka xigaza ni xi tlherisela back xi celebrate hi ti-message, because these days loko u languta swa ku tlangiwa ti-beef a ka ha tlangiwa music, and that's how role model is about. It was not about him only, but it was also addressing the game the way it is. Tsemakanya Nambu, I have so messages, I have learned so many messages. Don't judge a book by its cover. Munhu loyi a nga dliviwa laha a nga reward myself lava ti myself a hi tshembi swa ku maybe va nga nghena va nga tsika va ri na tinkwenya a va nghenanga wa ntwisisa. So u nga cabanga swa loko munhu a ri na ti myself i ta swi kota. Don't judge a book by its cover. And then hosi liya yi endla vubarhi byin'wana bya ku yi teka risk yin'wanyani. Swi kahle ku teka risk, but take a calculated risk, because if you are just taking, imagine uku Kaizer Chiefs yi ta ba Maritzburg United, no ku ri Kaizer Chiefs you weak currently, and then uku yi ta ba Maritzburg United u fika 500 rand ku 5000 rand ku ja uku yi ta wina half time yi ta va yi karhi lead e faka la loko swa Chiefs yi lose 1-0 half time. Watwa take. So hosi leyi ya teka risk ku a nga kona nga ta nghena tingwenyeni, because God is watching. Mi nga tlangi hi rifumo ra n'wehe for nothing. And I've learned ku ri a ku na munhu wa ku loloha misaveni loko a tiva swa ku reward yi njhani. Munhu wa ku loloha hi lowa ku loloha ku ehleketa, mara wa mavoko a nga kona. Why? Number one, vanhu lava va nga suka va ye le dan'wini a va tshembisiwe reward yo karhi. Reward leyi a ku ri motivation. If you have employees in your company, promise them a good package of a remuneration u ta va vona va ta tirha hi matimba. So those guys, they went there because va kuma nsati wa kahle, va kuma na mali ya ku sungula vutomi bya nyuwani what, and then they happen to be not lucky because of they va hundzuke magwala. But sometimes you have to save life for such. Xa vumbirhi, internalize music. U nga pfuki u sayine contract u nga swi tivi swa ku yi na yini ndzeni. A fanele va vutisa swa ku challenge ya ku i yini leyi faneleke ya compete hi yona. Na wehe loko u kuma contract mundzuku, sign the contract, mara you must sign it after you've checked the details of the contract, because once you have signed the contract, it is binding. You can't run away from that. So internalize it, use it to learn, use it to relate it to your life. Internalize music. Look, internalize music. Like susa solumakamlo ni uku ni uvula we man twisisa. So yeah, and valala va nga ku endla u va munhu loyi u humelelaka vuton'wini, xikombiso ku dekela tafula ka valala va wena. Why? Because this guy loyi a nga kuma nsati loyi a nga kuma ti-benefits letiyani u lo phushiwa, and valala va nga ku phusha to a certain corner u kuma swa ku a wa ha hefemula, va ku tisa mahetelelo kuma swa ku a wa ha hefemula. Mara loko xikwembu xi swi lava ku ri u humelela u ta humelela hambi va loyi va nga swi lavi, and xikwembu xi ta endla ndlela ya ku u humelela. So this guy i phusha hi valala, loko va n'wi phusha a va lava tingwenya ti ya n'wi dya. Mara look at this guy, his courage. A nga zanga languta ku na tingwenya. He just looked at the destiny. He looked at the destiny and looked what's going to be the goal, and you moved. A nga dyiwangi hi tingwenya. Look at your king now, what sola a ni endla yini a ni tshemba swa ku nge ngheni munhu. Don't take calculated risk. Use your enemies as your motivation, because valala va wehe hi vo va ku tseketselaka, and you must fight hard to prove them wrong. Maybe if you internalize this music, vanhu lava n'wi ncakunyaku ka Facebook usually, you know those people who have no names. Hambi ka Facebook na video shem, it's a fact. You have no names. Why is that person did not listen? It's better if you criticize him while you've listened to the album. You just have your own different view. That's fair. But xin'wana xingiselangi xo fika xingisela ngoma yin'we ya gomera kumbe xingisela Tsemakanya Nambu xi nga twi nchumu va swi this thing is nonsense. Manjusanya ku fika kwalano. So let's go to my favorite song, Genge ya Ndlala. Genge ya Ndlala, loko ni vona the word Genge ya Ndlala, I thought otherwise.
But that's how Sol Makam is so creative. His creativity is not matched. It's not matched. Like, I expected something. And look, asuna ngoma kambe vamakwerhu wa mina I vutlhari na nhlahla. I rivele leswaku vamakwerhu wa yena I vutlhari na. Why? Because Sol Makam appreciates the people that he works with, the people that he uplifted. And angava, look at this. I'm not sure on my right, but if you check Hlulan, you're going to Hlulan, it's your own problem. If you check Hlulan, where exactly Vitro Wasati ka Mafenya Brothers, ne, Rausuna is see, it is. And same so look, go figure ka Mafenya Brothers. For the I can say, look, go figure Mafenya Brothers. Anger na video and you, but so Makam saw a gift. Even when you look at this guy, and then he saw a potential in this guy, he helped him. Today he calls that guy Makuru, I mean, ko ilang phone because going sala Cynthia ka mafika ka Juan Sol Makam channel. Look ntahlangana Sol Makam ra kusona antseke ku daya mara sweswi ana asiwena swa celeb ane celeb vele I celeb ya n'wini hala ka mdavula ndzi rhandza ku swi vula hi ndlela yaleyo. So right, so everyone is makwerhu wa yena. So this is my first song I listened to. I was in a taxi from Giyani to Bushbuckridge. So I got touched because look, kuna vanhu van'wana va nga ni pfuna vuton'wini mhani na vona I vamakwerhu wa mina. And then I thought about the people that were helped me. I can mention them. I'm not talking about YouTube related things, but personally. But if I check people lava nga ni pfuna, classmates from high school until when I was at university, I wouldn't sleep without food because I have so many classmates that loved me so much. Na vona I vamakwerhu wa mina. A ku khandlele rin'wana loko ri layita rin'wanyana a ri lose nchumu mara ri nyanya ku vonakala leswaku loko yo khomana hi nga achieve swo tala, mara because of jealousy that doesn't happen in the world. Mara yena ku kuma ni va ni ri laha ni nga koho today I ku vanhu lava ni seketele from the bottom up until a va ni lan'welanga, a va ni tshikangi. This guy is a genius because if you are a genius, you must know where you come from. Appreciate the little things that the people did for you. And before I forget, no, let me just say it because I might forget again. You must put your music online, Jiwan. You better talk to Chess Photos if he's the one who deals with distribution or productions of CDs, because we talk about shares whatsoever, but if you don't want to dump him, because so please give us the music. I can't just buy a CD to support only. I will buy the music not for you only. As you say, udyondzisa vaseketeri va wena mbo udyondzisa wun'we a swi na mhaka na hina hi tela ku dyondza ka music wa yena. You must put his music online. Please. That's a very concerning thing. People now ask music from WhatsApp and we blame them on Facebook, but be like, where? Because people, if you're at Gauteng, then you are likely to get the music very quick. But when you are at home, Neriyuta, Kamillion, ambi kufika bush, but ambi kufika Cholamahanje, I have to spend about 140 to get to Cholamahanje. Kufamba nuvelo kunsuka Dix. Na xava CD ya 7 and we are back. And swi nga ta yi nga ri kona na le Thulamahanje. Man twisisa ni vulavula ni ri so ni karhi ni huma Bushbuckridge. And a ku ni fume ngopfu hi vamakwerhu bote. Loko ni fume ngopfu I ri na vamakwerhu vo tala. And sweswo swi ni endla ni ri munhu loyi a titwaka ni ri fumile ni nga ha ri xisiwana. But it is because of these siblings. Ni rivele leswaku vana va mhani I vambirhi ku va tele ngopfu. It would have been more so emotional if I included na Conrad, unless long vula hi vito ra ka ni nga ri tivi loko ni n'wi tiva ra Conrad ntsena, because I believe na Conrad I makwerhu wa yena because they worked together for some times and ku lova swin'wana na swin'wana vutomi. So and I ri swi tsakisa ngopfu ku zonda hi vanhu lava nga ku pfuniki nchumu. It's so nice. Na vanhu lava commentaku nonsense va ni rhuketela va ku wow. It is so nice because reality ku loko zo khomela swo fana u ni rhuketela swi ri a wu ni pfuni nchumu vuton'wini, so I don't have to entertain you.
like I used to give you live, but now ana handle nchumu na miyela, like ana endle nchumu no miyela no kutsika. So that's how it is. And this is last point on this one. And eri over careful loko swiphunta swi tele swi nga ku wisa, and that's true. Loko sometimes u nga ku ni nge pfumeli ku wisa hi swiphunta swi nge ni wisi because man is smart, I'm a genius. But sometimes loko swi grupana kahle, let me give you an example. Loko a group of people va populate channel leyi va commenta, ku na vanhu van'wana va pull up stand swin'wana. There was a time when you look at Ben Mayangan's Facebook page, when you go to comment section, in nhlamba ntsena. Like hambi vaseketeri va ya va nga ri na matimba ya comment, those people they can pull you down, but Ben is Ben, but then munhu ma nga sweswo. So loko vo fika va commenta swa vona ka channel ya mi, every time va comment loko munhu a fika nghena. So this guy is like this. That person might think I'm that thing they're commenting about without listening to me or my views. So vana smart. So if I see such things, loko va careful, ningo mi to comment nela video level comment one. I relate this song to Risk when he says no humelerile ni murhangeri wa studio. I took a risk at the beginning, and ku humelela yini, ku humelela ku fikelela leswi a wu navela ku fikelela swona. If goal ya ku va ku ri murhangeri wa studio, hayi ku performa, hayi ku wina award, then Solumakam humelelini, and you still remain the genius as he is. All I want from him is change the game. Solumakam is the only potential to take the game, and he can do that. But the thing, I don't know what he needs, but something is the only one who can take the game now, because his fans are starting to be a bully. You see, many artists during lockdown suffered, but Solumakam realized he is going to be rough financially. He created his own channel, right? Creating his own channel was another revenue stream to make money during lockdown, where it's not possible to make money through performances. What either through Solumakam or HIV and AIDS Makenzo or Mafenya Brothers. That's how it is. So he created the channel. That's how you think as a business person, because as an artist you are a businessman. And look at how he treats his employees. Anise tshama no mutwana sungula a ku xilonda mali I manager ya yena, iri I munghana wa yena. Mi nga rivali ku subscribe, as na vurini kombela mi subscribe na channel ya mina yi ta kula, yi ta fana na ya va Dlidlimbeta leswaku va nga yi dlidlidlidli hi ndlela yaleyo. And mi nga rivali ku ya subscribe ka channel ya Mabasa Films, ka channel ya Mge with the Junior, including ya Kenai C. Please do that. Na mkombela hi vito ra matimba ra Yesu Kreste. And the last song that I didn't talk about in Nkosi wa Lockdown. Nkosi wa Lockdown, there's nothing to do with Nkosi wa Lockdown. Wo vula swa ku nani, because yi hundzile Nkosi wa Lockdown loko ta va hembi na a ku feel. Mara u vula swa ku u nga vuli swilo because you are under pressure. Learn to maintain pressure, learn to consume pressure even when things are difficult. Xihundla I xihundla. Be loyal. Don't, and unga xavisi vanhu ku vona ku you are out of the equation. Sometimes you have to stay together to win the fight. So, and a swi nga bohi ku a paluxela timhaka leti nga ti paluxela la, mara a hleketa ku na yena leswi a faka I la ku fana na van'wanyana. So when you are going down, don't go down with others. Don't do that. And even when you are caught by cheating in an exam, don't expose others. You are caught, deal with your matter. But when you expose others, it means now you have so many charges. Hey, mi nga rivali ku subscribe, ni mi rhandza ngopfu, ni mi rhandza ngopfu na swileva swa mina swa ka swa kula hi ndlela yaleyo.